The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Zoology class. Hope all are fine and safe at home. In the last class, we have studied about different classes that will come under the superclass Tetrapoda, isn't it? We have studied about the class Amphibia, class Reptilia, etc., isn't it? Today we are going to study about the remaining classes that will come under the superclass Tetrapoda. Shall we move on to the next topic? Okay. Today we are going to discuss about the features, identifying features of the next class, class Aves. Have you heard about the term class Aves? May not, isn't it? Animals which belongs to the class Aves are commonly known as birds. As you know, these are the most beautiful animals among the animal kingdom. And we can see these animals in different shape, different colors and in different habitat, etc. Here in the case of class Aves, all animals belong to this category are aerial, warm-blooded and oviparous animals. What is meant by aerial animals? Aerial animals are the animals that will spend majority of their lifetime in the air. That means we can say that these are the animals that will spend most of the time in the air. So these are aerial animals. What is meant by warm-blooded? Yes, they can maintain a constant body temperature in their body. That means their body temperature will not fluctuate according to the environment in which it is living. Okay, so they are warm-blooded animals. Not only that, they are oviparous. What is meant by oviparous? Yes, egg-laying animals. I'll tell you once more, what is the important identifying feature of the class Aves? Yes, animals belong to this class are aerial, warm-blooded, oviparous animals. These animals will always have an exoskeleton of feathers. Okay, feathers will be there in their body. It will act as a protective structure. Okay. Similarly, internally the body has a support. That means the body is supported internally with the bones. These bones have a peculiarity that means we can see air cavities in their bones. Not only that, these are porous, lightweight bones. These features of their bones enables the animal flying well in the atmosphere or flying well in the air. Okay, അതായത് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും. വെയിറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ആനിമൽസിന് എന്ത് ചെയ്യാറ്റും ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Another important peculiarity is the presence of two pairs of limbs. That means we can see forelimbs as well as hind limbs in the case of these animals. Their forelimbs are modified as feathers and the hind limbs are modified for walking, swimming, perching and grasping on something. They will always have a four-chambered heart. That means associated with the heart we can see two auricles as well as two ventricles. Okay, and the type of circulation will be always closed type circulation. എങ്ങനെയായിരിക്കും closed type circulation ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക. And respiration will take place with the help of large spongy lungs. And these lungs are equipped with a large number of air sacs in it in order to occupy large amount of air in it. Okay, അതായത് എയർ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ എയറിനെ ബോഡിയിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാർജ് എയർ സാക്സ് നമുക്ക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എയർ സാക്സ് നമുക്ക് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ. When we consider the digestive system of these animals, they have a complete digestive system. That means they have a digestive system with a mouth and anus. Their jaws are modified in the form of beak or bill. When we consider the digestive system of these animals, we can say that these animals have a complete digestive system with the mouth as well as anus. And in addition to that, we can see two additional chambers associated with the alimentary canals. That means we can see two additional chambers in the alimentary canal
when compared to the other animals. These two additional chambers are crop and gizzard. Okay, crop and gizzard. Crop is used to store the food material temporarily, and gizzard is used to grind the food material. And this gizzard may contain some amount of pebbles, stones, such kind of things in order to facilitate what digestion. Actually, this is engulfed by the plant, that particular animal itself. Okay, അതായത് ചിലപ്പോൾ ആനിമൽസ് ഈ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ തിന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈജഷൻ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഡൈജഷനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുക ഈ കല്ലൊക്കെ ഇത് തിന്നുന്നത്. ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കല്ല് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവരുടെ ഗിസാഡിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈജഷൻ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലാവും. ഓക്കെ, another important peculiarity of this group of animals is the presence of or is the highest rate of metabolism. Another important peculiarities of this animal. Another important peculiarity of this animal is the presence of high metabolic rate. Another important peculiarity is the high metabolic rate of these animals. That means these animals belong to this class have highest metabolic rate. Why do they maintain such a highest metabolic rate? Yes, this is mainly to increase the temperature. Another important peculiarities of this animal is the highest metabolic rate. Highest metabolic rate is another important peculiarity of this class of animals. That means this highest metabolic rate is essential. This highest metabolic rate is essential to maintain the proper body temperature, and at the same time it is essential for the maximum production of energy which is required for the flight. That means കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആനിമൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഹയസ്റ്റ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബോഡിക്ക് ഒരു ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ്. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ മെറ്റബോളിക് റേറ്റിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള, അതായത് ബോഡിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള എനർജി കൊടുക്കുന്നത് ഈ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ എനർജി കിട്ടേണ്ട മസിൽസാണ്. അതിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും എനർജിയും ശരിക്കും ഓക്സിജനും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എനർജിയും ഓക്സിജനും സഡനായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ, സഡൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് വേണം? is highest metabolic rate വേണം. So as an adaptation for their aerial mode of life, they have highest metabolic rate. Okay, അവർക്ക് highest metabolic rate ആണുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ their body will show highest metabolic rate. Okay, അവരുടെ body highest metabolic rate കാണിക്കും. Okay, absence of right oviduct and urinary bladder is another important peculiarity of this group of animals. Why? Because absence of these organs will reduce the body weight of that organism, and thereby it facilitate the flight of that particular organism through the air very smoothly. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകതയാണ് കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളത്. ഈ ഡബിൾ അക്കോമഡേഷൻ പവർ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ദൂരെയുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിനെയും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും അതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഐയുടെ പ്രത്യേകത. സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇന്റേണൽ ടൈപ്പ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. Okay, hope you have understood. I'll tell you once more what are the important identifying features of the class Aves. Yes, animals belong to this class are aerial, warm-blooded and oviparous animals. They have an exoskeleton of feather and an endoskeleton of bones. Their bones are air-filled, light-weighted as well as porous. Okay, this is an adaptation for their aerial mode of life. They have 2 pairs of limbs. 4 limbs are modified as wings, and hind limbs are modified for different purpose like walking, swimming, perching, etc. Okay, they have a well developed digestive system with the mouth and anus. Mouth is modified as, or jaw is modified as beak. Okay, and we can see 2 additional chambers in their body related to the alimentary canal. These 2 additional chambers are known as crop and gizzard. Among these, crop is used to store the food material and gizzard is used to grind the food material. They have a closed circulatory system with a 4-chambered heart. We can see 2 auricles and 2 ventricles associated with their body. Okay, they have a well developed respiratory system with a large spongy lungs, and these lungs have a large number of air sacs in it. This is an adaptation to
adaptation to store large amount of air for their aerial mode of life. Okay, in order to reduce the body weight of these animals, they may not have a right ovary, right oviduct as well as urinary bladder. This will reduce the body weight and thereby it can easily fly through the air easily. Okay, thereby it can fly easily through the air. Okay, these animals are showing highest metabolic rate. Why? Because this highest metabolic rate is essential for maintaining a particular temperature in the body. Along with that, this highest metabolic rate is essential to produce enough energy that is required for their flight. We can see separate sexes among these animals, and fertilization is internal type fertilization. എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാവോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? അതെ, മയിൽ. ഓക്കെ, പാവോ ക്രിസ്റ്റേറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ മയിൽ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ സിറ്റാക്കുല എന്ന് പറയുന്നത് തത്തയാണ്. മറ്റൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോർവസ്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കോർവസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ്. ഓക്കെ, ഷാൽ വി സ്റ്റഡി ദ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് Mammalia. ഓക്കെ, this class Mammalia can be considered as the most successful and advanced class of animals among the tetrapoda. ടെട്രാപോഡയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ് ആരിൽ വരുന്നത്? മമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, animals belong to this class are warm-blooded oviparous animals. What is meant by warm-blooded animals? Yes, animals which are capable of maintaining a constant body temperature throughout their lifetime. These kind of animals are known as what? Warm-blooded animals. In the case of warm-blooded animals, their body temperature will not fluctuate according to the environment. Instead of that, their body is capable of adjusting the temperature by altering the metabolism of the body. That means ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ബോഡിയിലും മെറ്റബോളിസത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? യെസ്, വാം ബ്ലഡഡ് ഓർ ഹോമിയോതെർമിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുക. ഹിയർ മാമൽസ് ആർ ഹോമിയോതെർമിക് ആനിമൽസ്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ദേ ആർ വിവിപെരസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് they are capable of giving birth to young ones. അതായത് females are capable of giving birth to young ones, and the development of the embryo will take place within the mother's body. When the embryo becomes fully developed, at that time the mother will expel the baby through their vagina. വജൈനയിലൂടെ ബേബി എക്സ്പെൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ വിവിപാരസ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുക. Another important peculiarity of this class is the presence of two types of glands on the skin. We can see sweat as well as sebaceous gland on their skin. Sweat gland will produce sweat, and this sweat or the sweating process will help to maintain a particular body temperature in the organism. In addition to that, sweating is a mechanism to eliminate unwanted waste material from the body. That means excess water and salt can be eliminated from the body through this sweating process. As I told you earlier, we can see one more gland, that is sebaceous gland. This sebaceous gland can also be seen on the surface of the body. It will produce a fluid that is known as sebum. It is oily in appearance. This sebum will make the skin very smooth and will prevent the entry of some foreign pathogen through the skin into the body. Another important peculiarity of this class of animals is the presence of a four-chambered heart. Associated with their heart, we can see two auricles as well as two ventricles. Okay, in addition to that, this heart is associated with some blood vessels also. Heart will pump the blood to different part of the body with the help of these blood vessels. So we can categorize these animals belongs to the class of animals showing closed type circulation. Their excretory system, their reproductive system, their nervous system, okay, these kind of body systems are well developed. Okay, so associated with their nervous system, we can see a well developed cerebellum and cerebrum. This well developed cerebrum and cerebellum will make these mammals dominant over the others. That means other group of animals. These animals will always have a well developed complete digestive system with the mouth and anus. When we consider the mouth of these animals, we can see different types of teeth. That means we can see different types of dentition in their mouth. For example, we can see thecodont dentition, diphyodont dentition, heterodont dentition in their mouth. What is meant by thecodont dentition? It is a special condition in which we can see the teeth of that animal inside the socket. So if teeth are arranged inside the socket of an animal, we can call that condition as thecodont condition, or it is a thecodont type dentition. We can see this thecodont type dentition in the case of mammals. In addition to these animals will have two sets of teeth in their lifetime.
milk teeth as well as permanent teeth. The milk teeth are the teeth which can be seen till the age of 6. After that, this milk teeth is replaced by permanent teeth. Okay. If it is possible to see two sets of teeth during the lifetime of an individual, we can categorize that animal under the animal showing diffeodontation. Okay, if that means if an animal is showing diffeodontation, that kind of animal may have two sets of teeth in their lifetime. That means if an animal have two sets of teeth in their lifetime, we can call that animal as the animal showing diffeodontation, or we can categorize that animal under the animal showing diffeodontation. Hope you have understood. And another peculiarity in the dentition is the heterodont dentition. That means these animals' mouth consists of different kinds of teeth. That means we can see incisors, canines, premolars, molars, like different teeth can be seen in the mouth of these animals. So we can categorize these animals under what? Animals showing heterodont dentition. So what is the peculiarity of their digestive system? They have a well developed digestive system with the different kinds of teeth, and these teeth are capable of showing different dentition also. Okay, generally we can say that animals belong to this class is capable of showing diffeodont dentition, thecodont dentition and heterodont dentition also. When we consider the ear of these animals, the ear will be divided into three main parts. Outer ear, that means external ear, middle ear and internal ear. We can see a pinna or external ear very clearly in their head region. That means head region ഒരു external ear വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ external earന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, external ear ഉണ്ടാവും, middle ear ഉണ്ടാവും, internal ear ഉണ്ടാവും. And this middle ear will always carry three bones in it, or will always contain three bones in it, which are the malleus, incus and stapes. Okay, malleus, incus and stapes will be there in their middle ear ഉണ്ടാവും. Okay. Presence of paired mammary gland is another important peculiarity of this group of animals. Okay, they may have paired mammary glands. These mammary glands will produce male. With the help of that particular male, the young one will be nourished. Males and female organisms can be seen in different individuals, and fertilization will be internal type fertilization. That means fertilization will take place within the body of the animal. Which are the animals that will come under the category of Mammalia? Yes, dog, cat, പിന്നെ അതുപോലെ monkey, man, rat, etc. Okay, I'll tell you the identifying features of the class Mammalia once more. Animals belong to this class are oviparous as well as warm-blooded. They will always have two types of glands in their body. Animals belong to this class are oviparous as well as warm-blooded. Their body may contain, that means their skin will always contain two types of glands, sweat glands as well as sebaceous glands. Sweat gland is capable of producing sweat, and this sweating process will help to maintain the proper body temperature of that organism. Along with that, it will be helpful in eliminating the excess water and salt which is present in the body. Okay. And the sebaceous gland will produce sebum. This sebum will help to keep the skin in a smooth as well as soft manner. Okay. Another important peculiarity is the presence of a four-chambered heart. And we can see two auricles and two ventricles associated with their heart, and they have a well-developed respiratory system. They have a well-developed reproductive system. They have a well-developed nervous system, isn't it? They have a well-developed excretory system also. Associated with the nervous system, they may have a well-developed cerebellum as well as cerebrum. Due to the presence of this well-developed cerebrum and cerebellum, these animals will be dominant over the other group of animals. Okay. Another important peculiarity of this class is the presence of a paired mammary gland. Okay, we can see paired mammary gland in the case of these animals. Okay, and sexes are separate. Fertilization will be internal type fertilization. These animals will always have an exoskeleton of epidermal hairs. Okay, and an endoskeleton of bones also. No, not only bones, endoskeleton is made up of bone, cartilage, muscles, etc. Okay. They have a well-developed digestive system with the mouth and anus. Mouth contain different types of teeth. So we can say that these animals are capable of showing different kinds of dentition. That means these animals are capable of showing thecodont, diffeodont and heterodont dentitions. Okay. Male and female sex organs can be seen in different individuals, and fertilization is internal type fertilization.
Examples are human beings, rat, monkey, cat, dog, etc. So we have completed our second chapter. Before going to the third chapter, I have to say some important matters related to this topic. ഈ സാധാരണ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്, ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫൈലത്തു നിന്ന് വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെ ജനറലി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. കോഡേറ്റ എന്നും നോൺ കോഡേറ്റ എന്നും പഠിച്ചു. നോൺ കോഡേറ്റയിൽ വരുന്ന പല ഫൈലംസും പഠിച്ചു. പിന്നെ കോഡേറ്റയിൽ വരുന്ന പല ക്ലാസ്സുകളും സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഫൈലത്തിൻ്റെയും ഐഡൻറ്റിഫയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട, ആ ഫൈലത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൊളസ്ക എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രസൻസ് ഓഫ് മാൻറ്റിൽ, അത് അതിൽ മാത്രം കാണുന്ന പ്രത്യേകതയാണ്. സോഫ്റ്റ് ബോഡി അതെന്ന് പറയുന്നത് മൊളസ്കയ്ക്ക് മാത്രം കാണുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കാൽക്കേരിയസ് ഷെൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊളസ്കയ്ക്ക് മാത്രം വരുന്ന ക്യാരക്ടറാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ഫൈലത്തിനും അതിൻ്റേതായ സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോളിപ്പും മെഡൂസയും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പിക്ചേഴ്സ് അതുപോലെ കൊടുത്തിട്ട് ഏത് ഫോമാണെന്ന്, ഏതാണ് പോളിപ്പ് ഫോം, ഏതാണ് മെഡൂസ ഫോം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. മറൈൻ ആനിമൽസിൽ തന്നെ സീ ഫിഷ്, സീ കുക്കുംബർ, സീ ലില്ലി, പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ, സീ ഗൂസ്ബെറി, അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ആനിമൽസ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവർ എക്സാമ്പിൾ തരും. സീ ഗൂസ്ബെറി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സീ ഗൂസ്ബെറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആനിമൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആനിമൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ സ്പെസിഫിക് പേര് ചോദിച്ചിട്ട് ഏതാണെന്ന് സാധാരണ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പേരുകളുള്ള ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീ ഗൂസ്ബെറി അല്ലേ, അതല്ലെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ ഏതാണ്? ഫൈസേലിയ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടാവും, പ്രത്യേക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആനിമൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് പഠിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ടേംസിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് പഠിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ സാധാരണ ചോദിച്ചു വരുന്നത് എഗ്ലെയും മാമൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എക്കിഡ്നയും പ്ലാറ്റിപ്പസുമാണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും ഒരുപാട് ബൈഹേർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നില്ല. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേക പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന എക്സാമ്പിളിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സയൻറ്റിഫിക് നെയിമും പഠിക്കണം. We have studied the classification of the animal kingdom completely. Now we are moving to the third chapter, structural organization in animals. And now we are going to study the third chapter, structural organization in animal. സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, അതായത് ആനിമൽസിൻ്റെ രൂപഘടനയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുഴുവൻ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആനിമൽസിൻ്റെ രൂപഘടനയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആനിമൽസിൻ്റെ ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഓർഗാനിസം മുതൽ എടുക്കണം, അല്ലേ? ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് ഓർഗാനിസം മുതൽ എടുക്കണം. ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് ഓർഗാനിസം ഏതാ? യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം, അല്ലേ? അതിനേക്കാളും കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട്, ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ അവരെ വിട്ടിട്ട് ഒരു യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം മുതൽ എടുക്കാം. അവരാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെൻ വി കൺസിഡർ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം, അവരുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ സെൽ, അല്ലെങ്കിൽ they have only one cell to carry out all these functions. ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് വന്നു, കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ their bodily functions can be performed by either tissues or the tissues joined together to form an organ. ഒന്നുകിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ ടിഷ്യൂ ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേർന്ന് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവും. 1-2 ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനും, അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെസ്പിറേഷൻ ചെയ്യാൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അതിന് സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. സർക്കുലേഷൻ ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രീഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർഗൻ ഉണ്ടാവും. ഇനി കുറേ കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹയർ ഓർഗാനിസം, ഹയർ കോഡേറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലോ, ഹയർ കോഡേറ്റ്സ്, they have interconnected organs. These interconnected organs are known as organ system, and they have a specialized organ system to carry out different functions. Okay, as you know, body of every higher organism is made with different kinds of tissues, അല്ലേ? ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ടിഷ്യൂസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഓർഗനായിട്ടും ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്ന ഓർഗൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? പല തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും.
Now we are going to study about the different kinds of tissue which can be seen in a higher chordate. അതായത് ഒരു ഹയർ കോഡേറ്റിൽ കാണുന്ന പല ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിൻലി 4 types of tissues can be seen in an individual. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ 4 തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് the body of every organism is composed of 4 kinds of tissues. Okay, which are they? Epithelial tissue, nervous tissue, okay, muscle tissue, അതുപോലെ തന്നെ connective tissue. I'll tell you once more: epithelial tissue, nervous tissue, muscle tissue and connective tissue. Okay, shall we study about each one? Okay, first one is epithelial tissue. Where can we see this epithelial tissue? Yes, epithelial tissues are the tissues that is used to cover the external body part as well as the internal surface of the internal body organs. I'll tell you once more: epithelial tissues are the tissues that is used to cover the external surface of the body and internal surface of some internal visceral organs. And when we consider the arrangement of cells in this tissue, we can understand one thing, that these tissues are arranged in a compact manner. That means we can see compactly arranged cells with little intercellular matrix. Okay, in the case of epithelial tissue, the epithelial cells in the tissues are arranged in a compact manner. That means it is arranged very compactly with little intercellular matrix. അതായത് ഈ epithelial tissues intercellular matrix കുറച്ച് അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. We can see these epithelial cells on the surface of some non-cellular layer known as basement membrane. This basement membrane is made up of mucopolysaccharides as well as collagen fibers. Just below the basement membrane, we can see a connective tissue layer with a large number of blood vessels. That means the epithelial cells get separated from the connective tissue layer with the help of this basement membrane. Okay, and the nourishment for the basement, since there won't be any kind of blood vessels in the epithelial cells, but the nourishment for the epithelial cells is provided with the help of the blood vessels that can be seen in the connective tissue layer. That means innermost layer ഏതാണ്, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ ആണ്. അവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടാവും. ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിലുള്ള എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി സർഫസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. ഇവിടെയാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ല് കാണാൻ പറ്റുക. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൽസ് സിംഗിൾ സെൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയർ ഒന്നുകിൽ സിംഗിൾ ലെയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ലെയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നറിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ താഴത്തെ ലെയറിൽ നിന്ന് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയറിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ നിന്നായിരിക്കും സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ന്യൂട്രിയൻസ് ഇവിടേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എന്താ ഈ മെംബ്രെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഇല്ല, ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ കാണുന്നത് മ്യൂക്കോപോളിസാക്കറൈഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സുമാണ്. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലേയേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ, വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ into 2 main categories: simple epithelium as well as compound epithelium. In the case of simple epithelium, we can see a single layer of flattened cells. Okay, that means if it is a simple epithelium, in such kind of epithelium we can see a single layer of cells only. Okay, again we can divide the simple epithelium into 3 main subcategory on the basis of the shape of the ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ പിന്നെ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് 3 കാറ്റഗറി? യെസ്, സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം, ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം. ഓക്കെ, സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം. വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം? If it is possible to see a single layer of flattened irregular cells with irregular boundaries, we can categorize that kind of simple epithelium into squamous epithelium. I'll tell you once more what is meant by. I'll tell you once more what is the peculiarity of the squamous epithelium. Yes, squamous epithelial cells are simple, flattened, irregular shaped cells with irregular boundaries. Okay, these cells can be seen in the diffusion surface of the body. That means we can see the place where we can see diffusion process. For example, it can be seen inside the inner lining of the blood vessel. Blood vessel ന്റെ inner lining ൽ നമ്മൾ ഏത് കാണുന്നുണ്ട്? ഈ തരത്തിലുള്ള സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ട് ഇന്നർ സർഫസ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ. സിമിലർലി ആൽവിയോളയുടെ ഇന്നർ ലൈനിങ് ആയിട്ടും ആൽവിയോളെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈനിങ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത്
Similarly, we can see this squamous epithelium around the alveoli. In the case of this squamous epithelial cells, the individual cells contain nucleus in it. This nucleus can be seen towards the center of the cell. Nucleus എപ്പോഴും കാണുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഈ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഷാൽ വി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, cuboidal epithelium. If it is possible to see a single layer of cube-like cells in an epithelial tissue, we can say that that epithelial tissue will be a cuboidal epithelium. When we take the vertical section of this cuboidal epithelial tissue, at that time only we can see these cuboidal epithelial cells as individual cube-like cells, or at that time only we can recognize the cell as cube. ഇവിടെ ഞാൻ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ ക്യൂബ് ലൈക്ക് സെൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ സെൽസ് എല്ലാം ക്യൂബ് ലൈക്കായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അല്ലാതെ പെരിഫറലിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൽസ് എല്ലാം ഒരു ഏകദേശം പോളിഗണൽ ഷേപ്ഡ് സെൽസ് ആണ്. ന്യൂക്ലിയസ് സെൻറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോളിഗണൽ ഷേപ്ഡ് സെൽസ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ദീസ് ക്യൂബോയിഡൽ സെൽസ് ഇൻ സം ഓഫ് ദ സെക്രീറ്ററി ആസ് വെൽ ആസ് അബ്സോർട്ടീവ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ in the ducts of certain glands. Okay, it can be seen inside the ducts of certain glands, and along with that can be seen in the tubular part of kidneys. കിഡ്നീസിൻ്റെ ട്യൂബുലാർ പാർട്ട്, കിഡ്നിയുടെ ട്യൂബുലാർ പാർട്ടിലും, അതായത് നമ്മൾ ആ പി സി ടിയും ഡി സി ടി ഒക്കെ വരുന്ന ട്യൂബുലാർ പാർട്ടിലെ ആ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഈ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. If it is possible to see certain microvilli on the free surface of these cuboidal cells, we can call these cuboidal cells as brush-bordered cuboidal epithelium. And this kind of brush-bordered cuboidal epithelium can be commonly seen inside the tubular part of the kidney, especially tubular part of the nephron. Nephron tubular പാർട്ടിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, next one is columnar epithelium. These columnar cells are elongated slender cells with a nucleus at its base. Okay, അതായത് നീണ്ട മെലിഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് ബേസിലുള്ള സെല്ലുകളാണ് നമ്മൾ കോളംനാർ സെൽസ് എന്ന് പറയുക. ഈ സെൽസിന് ഫ്രീ എൻഡിൽ മൈക്രോവില്ലി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദി സെൽസ് ബിയർ മൈക്രോവില്ലി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ എൻഡ്, and these kind of cells can be seen in the absorptive surface of certain body parts. For example, it can be seen inside the inner lining of the intestine as well as stomach. Especially it can be seen inside the inner lining of the intestine. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്താണ്? അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അബ്സോർപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും, സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സ്റ്റൊമക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് പറയാം. Beside these epithelial cells, we can see another category of epithelial cells also, that is known as celiated epithelium. If cuboidal epithelium or columnar epithelium bears cilia in its free end, we can call that epithelium as celiated epithelium. Okay, celiated epithelium എന്ന് വിളിക്കാം. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബിനുള്ളിലാണ്. ഓക്കെ, ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബിനുള്ളിൽ ഓവയെ കടത്തിവിടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള സെൽസാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്കീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയമാണ് അതിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ലാണ് ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തീലിയം. ഓക്കെ, ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ certain ciliated cells or columnar cells are capable of performing secretory function also. So such kind of cells or such kind of epithelium will come under the category of glandular epithelium. I will tell you once more. Certain cuboidal or columnar cells are capable of secretory function also. These kind of cells are known as glandular epithelium. ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തീലിയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഗ്ലാൻഡ്സ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്. ഓക്കെ, certain glands are known as endocrine glands and certain glands are known as exocrine gland. Exocrine glands എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they are the glands in which the secretion, there will be a specific duct to carry the secretions of that gland to the corresponding target area. Okay, I'll tell you once more. In the case of exocrine gland, we can see certain ducts to carry the secretions of that gland to the specific area. അതായത് സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷനിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഡക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാൻഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടിയർ, അതുപോലെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്, ടിയർ ഗ്ലാൻഡ്, പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ഭാഗത്തുള്ള മ്യൂക്കസ്, ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ്, ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ്. എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, if there is no duct to carry the secretions of the gland to a particular area, instead of that, if the secretions are directly releasing into the blood,
we can call such kind of glands as endocrine glands. അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സെക്രീഷനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഡക്റ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഗ്ലാൻഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷനിലേക്ക് ആ എൻസൈമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോർമോണിനെ എത്തിക്കുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് ടാർഗറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് മെൻഡ് ബൈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്? ദീസ് ആർ ദ ഗ്ലാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ക്ലോസ്ഡ് tube to carry the secretions of that gland to the distant area or to the target area. Okay, instead of that they will secrete, they will release their content into the blood, and the blood will carry hormone to the target area. We have studied about endocrine gland as well as exocrine gland, isn't it? Endocrine glands are ductless glands in which the secretions from the endocrine glands can be directly released into the blood. Okay, examples of endocrine gland, which are they? Yes, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, adrenal gland. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളെല്ലാം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എന്താ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്? അതെ, ഡക്ട്സ് ഉള്ള ഗ്ലാൻഡ്സുകളാണ് നമ്മൾ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുക. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ടിയർ ഗ്ലാൻഡ്, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഗ്ലാൻഡ്സ്, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡക്ട്സ് ഉള്ള ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ്. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെക്രീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എൻസൈംസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സെക്രീഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് ആ സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷനിൽ എത്തുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഡക്ട്സ് വഴിയാണ്. അത് again, exocrine gland can be divided into two categories. Unicellular exocrine gland and multicellular exocrine gland. Unicellular exocrine gland consists of a single cell. That means a single cell perform the secretory function here. അതായത് ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലായിരിക്കും സെക്രട്ടറി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൾട്ടിസെല്ലുലാർ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിലോ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് വിൽ പെർഫോം ദ സെക്രട്ടറി ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് സെക്രട്ടറി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്. നൗ ലെറ്റ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ്. ഓക്കെ, കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ്. As I told you, compound epithelium consists of more than one layer of epithelium. Okay, it consists of more than one layer of epithelium, and the main function of this compound epithelium is to provide protection from external shocks. Okay, that means it will provide protection from external shocks like that of mechanical shock as well as physical shock. എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് കാണാൻ പറ്റുക? സ്കിന്നിൻ്റെ സർഫസിൽ, നിങ്ങളുടെ മൗത്തിലെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ മോയിസ്റ്റ് സർഫസിൽ കാണാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ ഫാരിങ്സിൻ്റെ മോയിസ്റ്റ് സർഫസിൽ കാണാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇൻ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഇൻ സം അതർ ടിഷ്യൂ വി ക്യാൻ സീ സം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽ. These specialized junctions will act as structural and functional link between these cells. That means these junctions have specific roles. There are mainly three kinds of junctions. They are tight junctions, gap junctions and othering junctions. One thing you have to remember that these junctions can be seen in between the cell. Tight junction will help to prevent the leakage of materials between the cells. That means it will prevent the leakage of substances between the cell. And the gap junction will provide a connection, cytoplasmic connection between the nearby cells, and thereby it will help to transport the molecules, simple as well as large molecules, through the cytoplasmic connection. Othering junctions will help to combine, or it will help to cement the two cells together in a tissue. Okay, in some epithelial tissue and in some other tissue we can see specialized junctions between the cells. These specialized junctions will act as structural and functional link between the cell. That means it will help in the transport of material, it will help to cement the cells together, and it will help to prevent the leakage between the cells. So we can divide, based on the function, we can divide these specialized junction into three categories. Based on function, we can see three different categories of specialized junctions. They are tight junction, gap junction as well as othering junction. Okay, tight junction will prevent the leakage of substances between the cell, but gap junction will provide a cytoplasmic connection between the cell, and this cytoplasmic connection will help to transport the molecules between the cell. Okay, the molecules means it will help to transport ions, smaller molecules as well as larger molecules between the cell. Othering junction will help to combine
Adherent junction will help to join the two cells together. That means it will help to cement the two cells together. Hope you have understood it well. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു.